let us continue. Here in the lab, that help us to understand how we are going to connect wire and wireless LAN, right? So don't forget that we have different routers that help us to connect different networks. So we have uh, router 0 and router 1. So these routers like to connect to our cloud, right? And our cloud help us to connect this cable modem. Don't forget that this cable modem allows us to connect different service like TV network and phone line and Ethernet. Then, of course, we connect to our home routers, right? Like wireless routers, and then later connect this different device to these routers. Finally, we have a different service uh, let to connect this router to switch by different media like fiber, and of course we can connect uh, this router to the server, and finally let to connect the entire connection, and we can achieve that. So the given the given topology is just left to help us to connect different wire and wireless device. So don't forget that before connecting the actual or installing those devices and connecting, we need to just understand the addressing theory. So we have a cloud, right? This cloud let to connect your cable modem and your router. Don't forget that. So we have a coaxial cable, right? That led to connect this Ethernet port, right? And of course, the Ethernet port ለምሳሌ የመጀመሪያው እዚህ ጋ ያለው ኢተርኔት ፖርት ከራውተራችን ጋር ኮኔክት ለማድረግ ይሄ ያለው ኮአክሲያል ኬብል ደግሞ ከሞደማችን ጋር ሶ we just finish about this cloud, right? ክላውድ ላይ ሁለት ኢንተርፌሶች አሉ በኢተርኔት 6 and coaxial cable. We are going to connect our routers and ports. So this help us to connect the routers, and this help us to connect this actually. And of course, we have a cable modem, this one. This has a different ports. Don't forget that this port that lead to connect the port 01 and port 02. Port 01 that just connected to the coaxial 7 በዚህኛው ሳይድ ወደ ላይ and port 01 that connected to the internet, right? Then our router we have a console cable, right? And of course our router has a port 01 and port 02, and of course router 0, router 0, router 0, router 0, this one, right? And this router 0 has a console that connected to this machine, and of course our router that connected to this server, right? And our router connected to router 1, so one connection. Like here, our switch is connected to router 1, right? And finally, we have wireless router. So this wireless router are Ethernet part that connected to the modem port 01, right? And our wireless router, we have Ethernet 1 that need to connect F02, right? So we have two machines that lead to connect our router from PC and family PC. No. So before just doing this one, first let us check this family PC, and of course we have a switch. Here is the family PC, so port 1, right? And of course we can connect, it's just F2 HDR1, right? And of course we have switch already, we connect this one, and NetAcad we connect this one in the server,
And of course, we have the configuration terminal that's from serial port of this configuration code to the our router console, right? So let us just try to exercise through the packet tracer, right? Let me share with that packet tracer. Okay, ይሰማል አሁን guys? So part one, let us connect to the cloud, right? Cloud like connect ስናደርግ so we need to identify the right cable type, right? So from the cloud to R1, router 1, from the cloud to the cable modem, right? So we need to just connect this to one. So don't forget that we have a coaxial here, and don't forget that we have UTP like Ethernet, right? So from this one, let us identify. So let us just here is cloud ላይ ለምሳሌ we are going to select cloud Ethernet 6, and of course let us router 0, right? This router 0 fast Ethernet 0 0, right? And of course let us identify the coaxial, right? You don't miss this one. And from this one we have the coaxial port to this. So here is the cable modem that lead to connect your service provider to. So you subscribe a cable modem, right? And next, let us connect router 0, right? So router 0 to router 1, we are going to use so router ላይ እንሄዳለን, and let us so here we have a serial interface at this so we need to connect this one interface, and of course R2 lamp we need have and of course here is your so in order to connect this one connection between router 0 and router 1 through their serial interface. So we need to identify their one interface. So this is a one interface. I mean that is serial 00 and of course serial 0 in the other side. So here we have a serial connection. So don't forget that we have a DC and DTE, especially a router near to the service provider or a service provider router that act like a DCE, and the client router act like DTE, especially the one who configure the frequency we call it just DCE, and the one who just try to receive that we call it just DTE. So here, by the way, don't forget that we are going to check your progress, right? አሁን ያለንበት progress 20%. በሰራን ቁጥር we are going to achieve
up to 100 right? and of course we can check that አሁን አክቲቪቲያችን ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን እስካሁን የሰራናቸው ነገሮች so here is what we just right ያገኘ ነው አለ እያንዳንዱን በምንሰራበት ሰዓት ላይ so we are going to finally achieve 100% guys ይሰማል ኦኬ ይሄን ቶሎ ቶሎ እንስራና የባለፈውንም አሳይመንቶች እንደገና ሪቫይዝድ አድርገን ቻሌንጅ ያጋጥሙትን we can do right so so from router 0 to router 1 let us use from the router 0 we are going to select serial 00 and of course from router 1 we are going to select so we just deploy this serial connection so you see that ከ25% ወደ 37% already አድርጓል and let us connect router 0 to the server right ለምሳሌ ከዚህኛው ራውተር ወደዚህኛው ራውተር ኮኔክት በምናደርግበት ሰዓት ላይ ምንድነው ኤክስፔክት የምናደርገው ፎርስ ይሄኛው ሰርቨር what you see here is has its own interface right እዚህ ጋር መተን ነው ኮኔክት የምናደርገው right እዚህ ጋር ኮኔክት ስናደርግ definitely we have here is RG45 or UTP cable አለን right and the side of our routers so we have sorry so we have UTP or just copper led to just connect through the patch cord right so we can use here is Ethernet ports and don't forget that these two devices consider as the same autonomous we are going to use crossover right ምንድነው different device ስንል ለምሳሌ የራውተር ካታጎሪ እና የፒሲ ኦር ደግሞ የሰርቨር ካታጎሪ አንድ አይነት ነው ተብሎ ይታሰባል right so by this we are going to use crossover right ስለዚህ ከራውተር እዚህ ጋር fast ethernet 01 ወደ ሰርቨራችን we can connect this one so the other one let us connect router 0 to the terminal so don't forget that it's a terminal let to connect through the console ለምሳሌ R0ን ገብተን ኮንፊገር የምናደርግ ሲሆን ከተርሚናላችን ወደ ራውተር 0 we need to connect our serial in port of this terminal PC to the console port of our router 0 right now let us connect router 1 to switch right router 1 ወደ switch ስንወስድ so the recommendation is just we are going to use as a connection led to just use a fiber right ለምሳሌ ከራውተር 1 ወደ switch በምንወስድበት ሰዓት ላይ we expect to connect through fiber so fiber ለማግኘት እዚህ ጋር እንመጣለን right and then router 1 here is your fiber interface before doing this one don't forget that let us ይህን ከማየታችን በፊት አረዋለ ሄደን even if fiber support ማድረግ ይችላል ወይ የሚለውን ነገር so we can just achieve this one right and በተመሳሳይ ስዊቻችን ጋር እንሄዳለን and then we are going to check that this interface exists ማድረጉን right don't forget that ብዙ ጊዜ ይሄ ፋይበሩ የተዘጋጀ ፋይበር ፓስኮርዱ ምንድነው ይሄን ፋይበር ስንመርጥ እዚህ ጋር ያለውን don't forget that ይሄ ኬብል ኦሬዲ የተዘጋጀ ኬብል ነው ፋይበር ፓስኮርድ ነው right እዚህ ጋር ምን ይዟል ማለት ነው
ሶሪ እዚህ ጋር ኦልሬዲ it's just late to connect this module and of course this connect እነዚህ ቀጥታ መጥተው ራውተሩ ላይ ራውተሩ ደግሞ ምን አለው እዚህ ጋር ሬዲ ሜድ የሆነ ሴፍ ሞጁል ሌት ቱ ኮኔክት ዲስ ፋይበር ፓሽ ፓናል ሶሪ ፋይበር ፓሽ ኮርድ ሶ ሂር ከዚህ ላይ ተነስተን እዚህ ላይ ኮኔክት ማድረግ ይችላል። So let us connect our router, I mean cable modem to wireless router, right? So between this, we expect here is port 1 and of course በዚህኛው ሳይድ ኤክስፔክት ማድረገው ኢንተርኔት ነው የሚሆነው። ሶ ከሰርቪስ ፕሮቫይደር የሚመጣ አንድ ሞደም አለኝ ዳትስ ኬብል ሞደም ወደ ዋየርለስ ራውተር ሶስት I'm going to connect that internet port of this wireless router. So next let us connect wireless router to a family PC, right? Here router ላይ from this ethernet to the interface ምን ብለናል ባለፈው የራውተር ወይም ደግሞ ይሄ ዋየርለስ ራውተር has three functionality, right? የመጀመሪያው just AP ነው access point እንደ ዋየርለስ because of that AP functionality ይሄንንና ይሄንን ኮኔክት አድርጎልናል። next it has to act like router, right? እንደ ራውተር አክተር ያደርጋል ለማለትም እዚህ ጋር ያለው አንድ ኔትወርክ አለኝ እዚህ ጋር ያለ አንድ ሌላ ኔትወርክ አለኝ እዚህ ጋር ያለ አንድ ኔትወርክ አለኝ እዚህ ጋር ያለ አንድ ኔትወርክ አለኝ እነዚህ ዋየርለሶቹም በዲፍረንት ኤስኤስአይዲ ክሬት በማድረግ የተለያየ ዋየርለስ ኔትወርክ ማድረግ እችላለሁ እንደገና ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ዋየርድ የሆነውም ደግሞ ስለዚህ ኢንተርናሊ ሶስት ኔትወርክ ይኖረኛል አውትሳይድ ደግሞ ወደ ኢንተርኔት የሚሄደው አራት ኔትወርኮች አሉ እነዚህን አራት ኔትወርክ ለማገናኘት የራውተር ፋንክሽናሊቲን ይፈልጋሉ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር this PC is just connected through wired to this router ስለዚህ ጋር ምን አሉ ማለት ነው ራውተራችን ላይ ስንመጣ ፖርቶች አሉ ልክ እንደ ስዊች አክት የሚያደርጉ ማለት ነው right what you see here is ጋር ማለት so this port functionality or the layer 2 port that lead to connect our wired connection act like switch ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የስዊች ፋንክሽናሊቲ በዚህ ይኖረናል በዚህኛው የዋየርለስ አክሰስ ፖይንታችን እንደገና ደግሞ የኢንተርኔት ኮኔክሽን እና የላን ኮኔክሽን ብለን ደግሞ የምናሳየው የተለያየ ዲፍረንት ኔትወርኮችን ኮኔክት ለማድረግ የራውተር ፋንክሽናሊቲ ይኖረዋል ማለት ነው so already we just connected a device let us verify አሁን ይሄ የምታዩት ለምሳሌ ችግር ቢኖርበት ኖሮ ለምሳሌ ይሄኛውን እንቀልና የማይሆን ኢንተርፌስ ላይ ባረገው ይሽጣት አንደኛ ፕሮፐርም አይሆንም right ሁለተኛ ደግሞ you may not just get the right status እዚህ ጋር የምናየው ሁሉም እዚህ ጋር ግሪን ነው በሁለቱ ማል ኮኔክሽን አለ ተብሎ ይታሰባል ይሄ ግሪን ነው በሁለቱ ኮኔክሽን አለ ተብሎ ይታሰባል በተመሳሳይ እዚህ ጋር ማለት here is green and green now አምበር ምልክት የሚያሳየው ምንድነው ፕሮሰስ እያደረገ ነው after some few seconds and it will just change into green so test the connection from family PC to ኔታካድ ፋሚሊ ፒሲ ላይ ሆነን እንዴት ነው ኔታካድን ኮኔክት የምናደርገው so the family PC here and of course your server is here right so እዚህ ጋር እንገባለን and let us just identify our command prompt and of course የኔታካድ ሰርቨራችን ይሄ ነው and of course its IP address this one ስለዚህ ከፋሚሊ ፒሲ ላይ ሆኜ ከፋሚሊ ፒሲ ላይ ሆኜ ኔታካድ ሰርቨሩን let us ping that 10.5 sorry 0.254 so ይሄን ቼክ የማደርገው don't forget that ከዚህ ተነስቼ እዚህ ራውተር ላይ ገባለሁ እዚህ ሞደም ላይ ወደ ኢንተርኔት ክላውድ ሄዳለሁ and then R to 0 ላይ sorry and finally I'm going to reach this one ማለት
ይሄን ኮኔክቲቪቲ ነው ቼክ ያደረኩት። ሶ ፊዚካል ኮኔክቲቪቲ አስፐር ደ ዲዛይን ካልሆነ ይሄንን አቺቭ ማድረግ አልችልም። ይሄን ቴስት ማምጣት አልችልም። ራይት ሶ ዊ ጀስት አቺቭ ዳት ሶ ዊ ሃቭ ኤ ኮኔክሽን ቢትዊን ዲስ ቱ ማሽንስ። ስለዚህ ኮኔክቲቪቲውን ቼክ ካረግን በኋላ ኔክስት ሰርቪስ ነው ቼክ የማደርገው። ይሄ ራውተር ሶሪ ይሄኛው ፒሲ ኢት ሃዝ ቱ ጀስት ጊቭ ዩ ዌብ ሰርቪስ ነው። ስለዚህ ይሄ ዌብ ሰርቪስን አክሰስ ለማድረግ አንደኛ ራሱ ላይ ክሊክ አደረግና የሚሰጣቸውን ሰርቪሶች ኢኔብል መሆናቸውን ቼክ አደርጋለሁ። ሂሪስ ዩ ሃቭ እዚህ ጋር የምናየው ምንድን ነው የዌብ ሰርቪስ መስጠት ይችላል። ኢትስ ኦልሬዲ ኦን ነው ራይት ኤንድ ዘን ዩ ካን አክሰስ ሂሪስ ዌብ ሰርቨር እዚህ ጋር ያሉትን ኢንዴክስድ የሆኑትን ኮንቴንቶችን ማየት እንችላለን። ሶ ኤክስፔክት የማደርገው መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ያሉትን ኮንቴንቶች ዩ ካን ቼክ ዳት ኢፍ ዩ ጀስት ቼክ። ስለዚህ ፒሲ ላይ ሆኜ ዴስክቶፕ ላይ ዌብ ብራውዘር ይኖረኛል። ስለዚህ ያንን ሰርቪስ አክሰስ ለማድረግ ፕሮፐር የሆነ ዩአርኤል ይኖረኛል። ሶ ይህንን ዩአርኤል ላይክ ኤችቲቲፒ ኔት አካዶት ሲ ቅድም ያየናት ማይ ፌቨሪት የምትለውን ሶ ኮንቴንት ዊ ካን ቼክ ዳት ራይት። ሶ ቦዝ መጀመሪያ አክቹዋል ሰርቪሱን ቴስት ከማድረግ በፊት ሪሊ ይሄ ኮኔክሽን አለ ወይ የሚለውን ነገር ማየት አለብን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው አንድ ዲቫይስ ከምንፈልገው ሶርስ ዲቫይስ ጋራ ኤንድ ቱ ኤንድ ኮኔክቲቪቲ ቼክ አረኩኝ ፒንግ ብዬ ኔክስት ሰርቪስን ነው። ስለዚህ ኮኔክቲቪቲውን ቼክ ካረኩ በኋላ ኢፍ ዳትስ ጀስት ኮንፊርምድ ኤንድ ዊ ኒድ ቱ ጀስት አክሰስ ዳት ሰርቪስ። ኔክስት ሌት አስ ፒንግ ዘ ስዊች ፍሮም ሆም ፒሲ። ሆም ፒሲ ላይ ሆኜ ሌት አስ ጀስት ፒንግ አወር ስዊች ራይት። ለምሳሌ የስዊቻችን አይፒ አድሬስን ቼክ እናድርግ። So here is your switch, right? And of course we have the IP address, this one. The same እዚህ ጋር እንሆን። ከዛ በፊት let us check this switch. እሱን ከሰጠን እዚህን ኢፒውን ቼክ እናደርግ። ኦልሬዲ እዚህ ጋር sometimes የተጻፈው addressing table ላይ what you see here really ማሽኑ ላይ አለ የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን። ሶ እዚህ ጋር ሆኜ ሾው አይፒ ኢንተርፌስ ፕሪብል እዚህ ጋር ለቪላን ዋን የተሰጠው አይፒ አድሬስ አለ ሚንስ ስዊቹ ሪሞትሊ አክሰስ የሚደረግበት። ሶ ይሄ አይፒ አድሬስ እና ራይት እዚህ ጋር ያለው አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ካለው አይፒ አድሬስ ጋር ቼክ አደርጋለሁ። ኢትስ ፋይን ኢትስ ወርኪንግ ራይት። ኦኬ ሶ ፋሚሊ ፒሲ ላይ ሄዳለሁ። ይሄንን አሁን ቼክ ያደረኩትን አይፒ አድሬስ ከፋሚሊ ፒሲ ላይ ሆኜ ስቲል I'm going to ping that 172.16.0.2 right? So ይሄ ኮኔክሽን don't forget that ከዚህ ተነስተን through this wireless router ሞደማችን and then of course we can check from R2 R0 R1 አድርገን እዚህ ጋር ነው እየመጣን ያለን። ስለዚህ ኢንድ ቱ ኢንድ እንላለን። ኢንድ ፋሚሊ ፒሲ ኢንድ ስዊቻችን አለ። ሶ we check end to end connection. We don't care it the internal stuff, right? ይሄንን ኔትወርክ ማየት አልፈልግም። ይሄን ኔትወርክ ማየት አልፈልግም። the only thing ከዚህ ሶርስ ኤግዛክትሊ ሆስቱን ብቻ ለማየት ከፈለኩኝ I'm going to just ping ነው ማድረግ right? So let to connect end to end without just concerning the internal stuff. Okay, next let us try to configure our router zero, right? router zero configure ለማድረግ እዚህ ፒሲያችን ላይ እንገባለን because it's just a terminal and then terminal ላይ ገብተን and then we are going to access our router zero, right? so እዚህ ላይ ስንነሳ እስቲ let us check ምንድነው basic configurationዎቹ እስካሁን የተሰሩለት right? ራውተሩ don't forget that already router zero host name ተሰጥቶታል
ራውተሩ ኢዝ ሬዲ ቱ ጊቭ ዲኤስፒ ሪፕላይ ራይት። ለዲኤስፒ ማንኛውም ሪኩዌስት መስጠት ይችላል። ሶሪ እንደን የራውተሩ ኢንተርፌሶች ኦልሬዲ ኮንፊገር ተደርገዋል ራይት። ስለዚህ ይሄ ራውተር በፋስ ኢተርኔት ዜሮ ዋን በሴሪያል ዜሮ በሶስት ቦታ ኦልሬዲ ኮኔክት አድርጓል ራይት። በዚህ ዘን እዚህ ጋር ያለ አይጂአርፒ ራውቲንግ ፕሮቶኮል አለ የታስቱ ለርን ዳስ ዋይ አሁን ለምሳሌ ባለፈው አሳይመንት ላይ የተሰጠው እዚህ ጋር ያለው ራውተር ሶስት ዳይሬክትሊ ኮኔክተር ኔትወርኮች አሉት፣ ግን የተለያየ ሪሞት ኔትወርክ አለው። እዚህ ጋር ያለው ወይም ደግሞ የሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ወይ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ኔትወርክ ሰርቪስ ፕሮቫይደሩ ላይ ያሉት ኔትወርኮች እነዚህ ሁሉ እዚህ ጋር ክላውድ ላይ ያለው ኔትወርክ ኢትስ ጀስት ሪሞት ኔትወርኮች ናቸው። እነሱን ለርን ለማድረግ ዲስ ራውተር ዜሮ መስት ኮንፊገር ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል። እዚህ ጋር እያየ ነው ያለው this is an HRP that led to this router zero try to discover a remote network። ስለዚህ የራሱን ይሰጣል ራይት፣ የራሱን ይሰጣል የራሱን እነዚህን ሁለት የራሱን ኔትወርክ እነዚህ አሉ and ዲፎልት ሩት አለው and of course ሶሪ እዚህ ጋር ስሩ እነዚህን ኔትወርኮች አድቨርታይዝ ያደርጋል። የራሱ ሶስት ዳይሬክትሊ ኮኔክተር ኔትወርኮች አሉ። እነዚህ ሶስት ዳይሬክትሊ ኮኔክተር ኔትወርኮች ለአር ዋን and to the cloud it has to advertise that's why እዚህ ፒሲ ላይ ሆኜ እዚህ ጋር ያለውን ሰርቨር ፒንግ ለማድረግ ይሄ ራውተር መስት ለርን ዲስ ሪሞት ኔትወርክ ሃው ዋየርለስ ራውተር ለርን ሪሞት ኔትወርክ ዳት ኮኔክትድ ቱ ዚስ አር ዜሮ ሰርቨር ያለበትን so thanks to HRP dynamic routing protocol R1 try to advertise to this cloud is just advertised to this wireless router. Now this wireless router learn this remote network from this advertisement right። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ኮኔክተር ኔትወርክ ይሄኛው አር ራውተር ዜሮ ለክላውዱ ይነግረዋል። ክላውዱ ደግሞ ስለዛ ዳይሬክትሊ ኮኔክተር ኔትወርክ ለዚህኛው ሆም ራውተር ይነግረዋል ዋየርለስ። so this wireless router based on this update it just get that remote network information. that's why ይሄ ፒሲ ሪኩዌስቱን የፒንግ ለማን ይሰጠዋል? ለዋየርለስ ራውተር። ዋየርለስ ራውተሩ ለማን ይሰጣል? ለክላውዱ። ክላውዱ ለማን ይሰጣል? ለራውተሩ ዜሮ። ራውተር ዜሮ መጨረሻ ላይ ማን ይሰጣል? ይሄ እንመጣበታለን። ስለዚህ እያንዳንዱ ራውተር ስለ ራሱ ዳይሬክትሊ ኮኔክትድ ኔትወርክ ለሌላው መንገር አለበት። ማኑዋሊ ወይ መንገር አለበት ወይ ዳይናሚካሊ መንገር። ዳይናሚካሊ ስንነገር አንደኛው የምንጠቀመው ፕሮቶኮል ዊ ኮል ጀስት ኤአይጂአርፒ እንመጣበታለን። ሶ እዚህ ጋር ያለው ምንድነው ኦልሬዲ ጊቨን የሆነ ነው። እኛ ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው ምንድነው ኮንሰርን የሚያደርገን ማለት ነው። ኮንሰርን ማለት ምን ማለት ነው? ጀስት የዚህ ቶፒክ ምንድነው ሌታስ ኮኔክት ዋየርድ እና ዋየርለስ ዲቫይሶች እንዴት ነው ኮኔክት የምናደርገው የሚለውን ነገር ለማየት ነው እንጂ ይህን ኮንፊገር አድርጎ ይህን ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ኢት ቴክስ ሞር ታይም። ስለዚህ ራሱ ቴምፕሌት ነው ላቡ ሲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንፈልጋትን ኤክሰርሳይዝ የምናደርጋትን ቶፒክ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ የተዘጋጀ ቴምፕሌት ነው። we need just worry and concern about the current activities. that's why IP address ኮንፊገር ሆኖ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ኢኔብል ተደርጎ ሁሉ ነገር ጥንቅጥ ብሎ መጥቶ ግን እኛ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የምንፈልገው ቅድም እንዳልነው ከመጀመሪያው ተነስተን ዋየርድ እና ዋየርለስ ዲቫይሶችን ኮኔክት እያደረግን ቴስት ቬሪፋይ ማድረግ ነው። ኢንተርናሉ እንዴት አይጂአርፒ ኮንፊገር ተደረገ፣ አይፒ ራውቲንግ ፕሮቶኮሎች እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን የራሱ ቶፒክ አለ እንመጣበታለን። ኦኬ ኔክስት ሌታስ ፒንግ ስዊች ፍሮም ሆም ፒሲ። ሆም ፒሲ ላይ ያለ ነው ዶንት ፎርጌት ዳት። እዚህ ጋር አሁን ቀደም ዲስከስ ስናደርግ ከዚህ ፒሲ ከፋሚሊ ፒሲ እዚህኛው ላይ ፒንግ ሳደርግ ዳታችን አስ በምንድን ነው የምትሄደው? ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ሆኜ ይህንን ስዊች ፒንግ አድርጌ ያለው ቅድም። ስለዚህ እዚህ ጋር አስ ኤሌክትሪካል ፐልስ ይገባል ኤንድ ኦፍ ኮርስ ራውተሩ ላይ ዲኮድ ከተደረገ በኋላ
ቢትዊን ዲስ ኬብል ሞደም ኤንድ ዲስ ዋየርለስ ራውተር ስቲል ምንድን ነው? ኮፐር ነው። አስ ኤሌክትሪካል ፐልስ ይሄዳል። አሁንም እዚህ ጋር አስ ኤሌክትሪካል ፐልስ ይሄዳል። ቢትዊን ዲስ ክላውድ ኤንድ ራውተር ስቲል ኮፐር ነው። አስ ኤሌክትሪካል ፐልስ ይሄዳል። ኤንድ ቢትዊን ራውተር ኤንድ ዲስ ራውተር አስ ኤ ሴሪያል ኮኔክሽን ነው። አስ ኤ ሴሪያል ኮኔክሽን ነው ቤዝድ ኦን ታይፕ ኦፍ ፕሮቶኮል ዳት ኤግዚስት ቢትዊን ራውተር ዜሮ ኤንድ ራውተር ዋን። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ኮኔክት ለማድረግ ፋይበር ነው የተጠቀምነው ወይስ ደግሞ ፒውርሊ ምን አይነት ቤዝድ ኦን ዛት ኤንድ በአር ዋን እና በስዊቻችን መካከል ፋይበር ነው አት ዲስ ታይም አስ ኤ ላይት ፐልስ ኮኔክሽን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ we are going to encode and signaling based on the type of media, and each device must identify the remote device, and based on the type of media try to encode and signaling that data, right? ለምሳሌ ከፋሚሊ ከሆም ፒሲ ላይ ሆነን ሆም ፒሲ ላይ ብንገባ ዴስክቶፕ ኤንድ ዋየርለስ። ስለዚህ ይሄ ዋየርለስ ኮኔክሽኖችን ብናይ ሪፍሬሽ ሶ ማይ ኤስኤስአይዲ። ስለዚህ አሁን ዲስ ፒሲ ይሄ ፒሲ ከራውተር የመጣ አንድ ኤስኤስአይዲ አለ። ዳት ኤስኤስአይዲ እሱን ነው ኮኔክት ያደረገው። ሶ ሂሪስ ደ ማክ አድሬስ ኤንድ ኦፍ ኮርስ ሚክስድ የሆነ ራይት። ስለዚህ የራሱ ቶፒክም ስላለበት እንመጣበታለን። ስለዚህ እዚህ ፒሲ ላይ ሆኜ አይም ጎይንግ ቱ ፒንግ እዚህ ፒሲ ላይ ሆኜ አይም ጎይንግ ቱ ፒንግ the switch, right? ስዊቹን ነው ፒንግ ማድረገው። ፒንግ 172.16.0.2 ዩሲ ይሄኛው አሁን ከዚህኛው ዋየርለስ ዲቫይስ ሪኩዌስቱ ኢንኮድ ሆኖ አሴ ማይክሮዌቭ it has just connected into this router። ከራውተር ደግሞ ዲኮድ ይሆንና እንደገና አሴ ኤሌክትሪካል ፐልስ and then finally ቅደም በተነጋገርነው መሰረት አሴ ላይት ፐልስ እዚህ ጋር ይመጣና ፋይናሊ ስዊች ጋር ዲኮድ ሆኖ አሴ ባይናሪ ኦር ጀስት አሴ ዲጂታል ፎርማት that just interpreted by this switch, right? And from of course ስለዚህ ከሆም ፒሲ ኦልሬዲ ወደ ስዊቹ ኮኔክት አድርገናል ኤንድ ኦፍ ኮርስ ቼክ አድርገናል ቬሪፋይድ ኤንድ ኢት ወርክስ ራይት። ኔክስት እዚህ ጋር ኦልሬዲ እንምጣ ኤንድ ሾው አይፒ ኢንተርፌስ ብሪፍ ቅድም ዊች ኢንተርፌስ አፕ ነው ዊች ኢንተርፌስ ዳውን ነው የትኛው ነው ኮንፊገር የተደረገው። ለምሳሌ ኢተርኔት 0.0.0.1 and of course we have a serial ከአር0 ወደ አር1 የሄደበት ወደ ሰርቨሩና እንደገና ደግሞ ወደ ክላውዱ የሄደበት ኮኔክሽን አለን። it's just configure and it's working, right? so let us examine the physical topology። አሁን እዚህ ጋር የምታዩትን let us identify። so እዚህ ጋር የምናየው ከራውተር ዜሮ ሶርሱ ራውተር ዜሮ and destination ደግሞ ወደ ራውተር ዋን የሄደበት right? and then we have a cable here and ሶርሱ ከስዊች ነው right? and ወደ ራውተር ዋን ሄደበት። ስለዚህ ራውተር ዋን ላይ ሆነን ወደ ስዊች ሄደናል። ራውተር ዋን ላይ ሆነን ወደ ራውተር ዜሮ ሄደናል። so this one is your server, right? ሰርቨራት ለምሳሌ ሶርሱ ራውተር ዜሮ ከራውተር ዜሮ ወደ ኔት አካድ ሰርቨር ሄደበት ኮኔክሽን አለን ራይት። ሶርሱ ከክላውድ ሆኖ
ራይት። ዴስቲኔሽኑ ደግሞ ወደ ራውተር ዜሮ የሄደበት ራይት። ሶርሱ ራውተር ዜሮ ወደ ራውተር ዋን በራውተር ዜሮ እና በራውተር ዋን and of course ከኮንፊግሬሽን ተርሚናል ፒሲ ወደ ራውተር ዜሮ የሄደበት it's a kind of crossover I mean sorry rollover ወይም ደግሞ crossover እንለው። so this one is the cloud. this cable is just connected to router ዜሮ የኮአክሻሉ አለ ከክላውድ ላይ ተነስተን ዴስቲኔሽናችን ደግሞ ኬብል ሞደም ይሆናል። ስለዚህ አክቹዋል ፊዚካሉንም ማየት እንችላለን። so this is your home uh, wireless router. Sorry, this one is just wireless router. This one is cable modem, right? This cable modem is connected to the cloud. እዚህ ጋር ስንመጣ ክላውድ አለን፣ ኬብል ሞደም አለ። ከክላውድ የመጣውን ኬብል ሞደም we are going to connect it to our wireless router. ስለዚህ ሶርሱ ኬብል ሞደም ነው and ዴስቲኔሽናችን ደግሞ ዋየርለስ ራውተራችን ነው። ዋየርለስ ራውተራችን ላይ ሆነን በኬብል ኮኔክት የሆነው ማን ነው ካስታውሳችሁ ፋሚሊ ፒሲ ነው ራይት። ፋሚሊ ፒሲ ሌሎቹ ግን ለምሳሌ ዲስ ፕሪንተር and of course the PC እነዚህ ሁለቱ it has connected to wireless ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ይመስላል። so if you have a question let me know, otherwise let us continue the next lab. so here is the next exercise guys. so physical layer, this is just to check the connection of physical layer. so we have right. so this helps us to identify those physical characters of internet networking device. so we are going to select the correct module for the connectivity, and of course we are going to connect device and check connectivity. ስለዚህ የተለያዩ ዲቫይሶች አሉ። so here is the service provider side and we have different routers like here east and west, and let to connect them to the internal on their different networks. Of course we have access point, we are going to extend our LANs, right? and finally we are going to check those connectivity. ስለዚህ based on this topology we are going to connect especially physical layers through that different media, and we are going to achieve this objective, right? so we are going to identify the characteristics, especially those internet device, and we are going to properly select exact correct module for each connectivity, right? and once we identify the module we are going to just connect those device. finally based on that we are going to check that, right? ስለዚህ ብዙ ጊዜ clearly when I are going to understand topology, and of course next the addressing table or related to that based on the topology, and of course we can finally achieve the objective. okay, here is the topology. so ለምሳሌ we have a router። እነዚህ ራውተሮች ኢስት እና ዌስት የምንላቸው አሉ። ሶ እነዚህ ኢስት እና ዌስት ራውተሮች ፎር ዘ ፈርስት ታይም ኮንፊገር ስናረጋቸው ወይም ደግሞ ሪሞትሊ ስሩ ዲያላፕ ወይም ደግሞ ፊዚካሊ አክሰስ ስናረጋቸው በኦግዚለሪ ወይም ደግሞ በኮንሶል ሪስፔክቲቭሊ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ራውተር ላይ ሆኜ ሶ ዊ ኒድ ቱ አይደንቲፋይ ዘ ማኔጅመንት ስፔሻሊ ፖርትስ። የማኔጅመንት ፖርት የምንላቸው አንደኛው ኮንሶል ነው። ዶንት ፎርጌት ዳት። ሶ ለምሳሌ የኮንሶል ፖርት አለኝ እዚህ ጋር የምታዩት
through this RH45. So physically laptop ይዤ console cable ይዤ access አደርጋለሁ or through dial-up I'm going to access through band that, right? So this auxiliary and console port let to just manage your routers, especially physically access ማደርገው through this console and through dial-up access ደግሞ ማደርገው auxiliary ይሆናል። The other one we have LAN and WAN interface. ስለዚህ ራውተር ሲኖረን ዋን እና ላን ኢንተርፌሳችን should be properly identified። እዚህ ጋር የምታያቸው ቢጫዎቹ እነዚህ ሁለቱ we call it just LAN ኢንተርፌስ ነው ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ኮኔክት ለማድረግ። እንደን እዚህ ጋር የምታያቸው ደግሞ here is cellular ኢንተርፌስ ራውተር ቱ ራውተር ኮኔክት ለማድረግ ወይ ደግሞ የዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ኮኔክት ለማድረግ። ስለዚህ እዚህ ራውተር ላይ ሆኜ ፊዚካሊ አይደንቲፋይ አድርጌያቸዋለሁ ራይት ሁለት ላን ኢንተርፌስ እንዳለኝ እነዚህ ላን ኢንተርፌሶቹ ስፒዳቸው ምን ያህል ነው? ለምሳሌ 2 ጊጋ ኢተርኔት አለኝ ይላል። ስለዚህ ፊዚካሊ በማየት ምን እንረዳለሁ? እዚህ ጋር G00 G01 የሚለኝ ከሆነ at this time we are going to identify and just we can say that ጊጋ ኢተርኔት 1000 ሜጋቢት ፐር ሰከንድ የሆነ ስፒድ ያለው እንደማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ማኔጅመንት ኢንተርፌስ ናቸው ብለናል። ዳደር ዋን ደግሞ እዚህ ጋር ሚኒ ዩኤስቢ አለን። ሚኒ ዩኤስቢ የኮንሶል ኢንተርፌስ አለ፣ የአርጂ 45 ኢንተርፌስ አለ ማለት ነው። እዚህ ልግባና እዚህ ኢስት ራውተሩ ላይ ራይት ሌታስ ቼክ ዘ ኢንተርፌስ ለምሳሌ ምን ያህል ኢንተርፌሶች እንዳሉት ራይት ሾው አይፒ ኢንተርፌስ ብሬብል ራይት እዚህ ጋር ያለውን ኢንተርፌስ ቅድም ያዩዋቸውን አሹር ማድረግ እችላለሁ። 2 ጊጋ ኢተርኔቶች አሉ፣ 2 ሴሪያል ኢንተርፌሶች አሉ ራይት እነዚህ ማለት ፊዚካል ኢንተርፌሶች ናቸው። ፊዚካል ኢንተርፌስ አይ ካን ሲ ኤንድ ተች ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ኢንተርፌስ የሚያሳየ ግን እሴ ሎጂካል ኢንተርፌስ ቪላን ነው። ሎጂካል የሆነ ዲቪዥን ክሬት ማድረግ ከፈለኩኝ ቪላንን ነው አክሰስ የማደርገው። ከነዚህ ውስጥ የትኛዎቹ ናቸው ኮንፊገር የተደረጉት? you can check this one right so G00 G01 and of course serial 00 they are connect ስለዚህ በኋላ ኮኔክት እናደርጋቸዋለን። ለምሳሌ ይሄኛው ከሴሪያል we need a serial connection between this and of course we need a LAN connection ከዚህኛው ወደዚህ ከዚህ ወደዚህ ይኖረናል ማለት ነው ራይት ሶ እዚህ ጋር ያለውን ስናይ 2 ላኖች አሉ ስዊቾቹን የሚያገናኝ በዚህኛው ደግሞ ሴሪያል another ዌስት ራውተሩን ማለት ነው ኮኔክት ማድረግ። እዚህ ጋር ያለው ቪላን just for the internal purpose ነው it's logically access የማያደርገው ኢንተርፌስ ነው። የዚህ ደግሞ ሎጂካል ኢንተርፌስ አይፒ አድሬሱ ይሄንን ይመስላል። so this one is just help us to identify how many physical interface are የሚለውን so we can say that 4 physical interface I said 4 physical interface አለው። ከ4 ፊዚካል ኢንተርፌሶቹ 4ቶቹ ናቸው ኮንፊገር የተደረጉት ሶስቶቹ ናቸው ኮንፊገር የተደረጉት። የአንዱን ኢንተርፌስ ለምሳሌ እንግባና እዚህ ጋር ሾው ኢንተርፌስ ሲሪያል 00 ቼክ ማድረግ ፈለኩ ኤግዛክትሊ ይሄኛውን ማለት ነው ሶሪ ሶ ኤግዛክትሊ እዛ ጋር ያለው አይፒ አድሬስ እዚህ ጋር ይታያቸዋል 192 168 10 1 ብሎ ሰብኔት ማስኩ ራሱ ማግኘት አልቻልኩም። ስለዚህ ሰብኔት ማስኩ ምን ይሆናል ስላሽ 30 ነው የሚሆነው ማለት ነው ራይት በሲሪያል 00 10 10 1 1 አለ ሶሪ 10 10 1 አለ። በዛኛው ዳይ ደግሞ በሲሪያል 00 ኢስት ከዌስት ጋራ ኮኔክሲዮን የዌስቱ አይፒ የሚሆነው ይሄንን በማየት ዲተርሚን ማድረግ እችላለሁ። በዛኛው ሳይድ 10 10 10 1 2 በዚህኛው ሳይድ ደግሞ 10 10 10 1 ማለት እችላለሁ ቢኮዝ ከዚህ ላይ ተነስቼ ስላሽ 30 so we have only two usable IP ይኖረናል እንመጣበታለን። እዚህ ጋር ያለው የዲፎልት ባንድ ዩዙ ምን ያህል ነው ካልኩኝ here is እዚህ ጋር ያለው ሜሴጅ ትራንስፈር ዩኒቱ አለ and ባንድ ዩዙ አለ
ሶ ዩ ካን ጌት ዲስ ዋን ራይት። አሁን የሴሪያሉን ነው የምናገረው። ሶ ዲፎልት ባንድ ዩዝ ጀስት 1544 ኬር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። እስቲ እንትኑ ላይ ልግባ። አሁን ሴሪያሉ ላይ ነው ሾው ኢንተርፌስ ብዬ G00 G00 ላይ አይፒ አድሬሱን እዚህ ጋር ማግኘት እችላለሁኝ። G00 ኮንፊገር ከተደረገ ራይት 1230 አንዳንድ በስላሽ 24 ላን ኢንተርፌስ ስለሆነ ብዙ ሆስቶች ስለሚኖሩ ፓርት ኦፍ ስላሽ 24 ይሄ ደግሞ 254 ዩዘብል አይፒ አድሬስ ዲፎልት ባንድ ዩዙ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሶ የእያንዳንዱን ራውተር ላይክ ዲስ ቼክ አደርጋለሁ። አም ጎይንግ ቱ ቼክ ዴር ኮንፊግሬሽን ኤንድ ኢንተርፌስ ኤንድ the same here ዌስት ራውተር ላይም we can check that right. So now we are going to identify the module of each connectivity right. ለምሳሌ እዚህ ላይ እገባለሁኝ right ቀደም ብለናል ኦልሬዲ አይተናል። ይሄንን ኢስት ላይ ሆኜ ስሩ ሲስ ሴሪያል ወደ ዌስት እሄዳለሁኝ። እንደገና ደግሞ ስዊቾቹን ኮኔክት የማደርግበት በዚህ ኢንተርፌስ ነው ብለናል right. So we just check this one and of course እነዚህ ሞጁሎቹ ለምሳሌ የኢስት ራውተርስ እዚህ ጋር የምታዩት right እዚህ ጋር ለምሳሌ እችኛውን ክሊክ ሳደርግ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? we are going to add a new module ለምሳሌ ሶስት ፒሲዎችን ማገናኘት እፈልጋለሁ እዚህ ጋር right ከዚህኛው ላይ ሆኜ እነዚህ ሶስት ፒሲዎችን ለማገናኘት right ከፈለኩኝ ምንድነው ማድረገው? መጀመሪያ ሶስቱን ስዊቾች ኮኔክት ማድረገው በምን አይነት ፖርት ነው? just a kind of layer 2 ፖርት የሆነ ፈልጋለሁ ማለት ራውተሩ ላይ ስመጣ ስዊች ወይም ደግሞ ሌየር 2 ፖርትን ክሬት የሚያደርግልኝ እዚህ ጋር የለም። ይሄ ሌየር 3 ነው፣ ይሄ ሌየር 3 ነው፣ ይሄ ማኔጅመንት ፖርት ነው። ኮምፒውተር አንሰካበትም። እነዚህን ኦልሬዲ ዲፍረንት ኔትወርክ ኮኔክት የምናደርግበት ስዊቾችን ነው ኮኔክት የምናደርገው። ስለዚህ ፒሲ1 ፒሲ2 ፒሲ3 ኮኔክት ለማድረግ ኢስት ራውተር ላይ I'm going to add a new module. Otherwise how can I connect those ፒሲ1 ፒሲ2 ፒሲ3 ኤክስፔክት የምናደርገው ኢስት ራውተር ላይ ኮኔክት እንዲሆን ነው። ራውተሩ ላይ ምን ኤክስፔክት አደርጋለሁ? ስዊች ፖርቶች ኤክስፔክት አደርጋለሁ። ቅድም ካስታወሳችሁ ዋየርለስ ራውተሪ ላይ ምን ነበረ? አንደኛ አክሰስ ፖይንት አለው፣ ዋየርለስ አክሰስ ኮኔክት ማድረግ ወደ ኢንተርኔት የሚሄድ አለ። እንደገና ፒሲ ደግሞ ኮኔክት የማደርግበት ዋየርለሱ ላይ ፖርቶች አሉ። ስለዚህ ለአንዳንድ ፋንክሽናሊቲ ካስፈለገን we are going to add ብዙ ጊዜ ራውተር ላይ የሌየር 2 ፖርቶችን ኤክስፔክት አናደርግ ወይም ደግሞ የስዊች ፖርቶች ላይ ራውተር the ideal choice to connect different network but sometimes ሴናሪዮች ካሉ still router is ready to connect that but ምን ይፈልጋል? it need to add a new module ይሄ ሞጁሉ ደግሞ የስዊች ሞጁል ወይ ደግሞ ሌየር 2 ፖርት የያዘ ቢሆን ሪኮመንድ ይደረጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር ኦልሬዲ ቼክ እያደረግን ነው። ይሄንን ስትነኩት የቱ ጋር ነው? ልክ ይሄን ስነካ እዚህ ጋር ያለውን ሪዛልት ነው ማየው። ዶንት ፎርጌት ሶ ይሄንን ከነካውኝ እዚህ ጋር ያለውን ሪዛልት ታገኛለህ። ይሄን ስነካ ሌላ ሞጁል እዚህ ጋር ደግሞ ይመጣል። ሶ እሱን ቼክ እናርግና አሁን ኤግዛክትሊ የምፈልገው that a module let to just connect those switch ማለት ነው። ስለዚህ ኒው ስዊች ከመግዛት ይልቅ ራይት አዲስ ስዊች ገዝቶ ኮኔክት ለማድረግ እነዚህ ዌስት ከማድረግ ይልቅ እዚህ ጋር ሌላ አንድ ስዊች አምጥቼ ይሄ ስዊች እንደገና እዚህ ጋር ኮኔክት ከማድረግ ይልቅ ኢንስቴድ ኦፍ ዳት እዚህ ራውተሩ ላይ ባለው አዲስ ሞጁል አርጌ የስዊች ሞጁል እንደ ስሌታስ ኮኔክት ዳይሬክትሊ። ስለዚህ ከስዊቹ ሞጁል እና ከራውተሩ ጋር ያለው ኤክስፓንሽን ካርድ ስሎት አለኝ። እሱን ኮኔክት ሳደርግ ቤተር ቱ ዩዝ ዳት ሞጁል። ስለዚህ ይሄኛውን ሞጁል መግዛቱ የተሻለ ይሆናል። ሌታስ ጀስት ኮኔክት ዲስ ቱ ፒሲስ። ስለዚህ መጀመሪያ ራውተሩን አጠፋለሁኝ ራይት። ራውተር ካጠፋው በኋላ ሞጁሉን ቼክ አደርጋለሁኝ ራይት። ሶ ዲስ ዋን ኢዝ ቤስት እዚህ ጋር አመጣለሁኝ።
ራውተሩን መልሼ ያጠፋል። ራይት ሶ ምን ያህል ኮኔክት ማድረግ እችላለሁ? አንድ ሁለት ሶስት አራት ያሉኝ ፒሲዎች ሶስት ናቸው። ራይት ሶ አም ጎይንግ ቱ ጀስት ኮኔክት ኤ ማክሲመም ኦፍ ፎር ቱ ዲስ ራውተር። ኔክስት ሌት አስ ጀስት ቼክ switch to, right? So from this switch we are going to check that ይሄኛው ለምሳሌ ይሄኛው ስዊች ከዚህኛው ስዊች ጋር ኮኔክት አድርገን ኤክስቴንድ እናደርጋለን ኔትወርካችንን። ስለዚህ ይሄንን ኤክስቴንድ ለማድረግ we need to just if so between switch 1 switch 3 and switch 2 expect የምናደርገው don't forget that just a fiber connection ሆኖ so we expect that a giga optical connection ቢሆን right so switch 2 ላይ እንመጣለን right switch 2 ላይ እንመጣለን so we have here is this one is fast ethernet interface ነው 100 ናት ይሄኛው ደግሞ 1000 so we need to identify this one ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ጊጋ የሆነውን ፋስት ኢተርኔቱን ሳይሆን ጊጋ ኢተርኔቱን we are going to that before that switchaችን ኦፍ እናደርጋለን and ጊጋው ላይ እንመጣለን and of course we can just put this and we can so between switch 3 and switch 2 expect giga ethernet የሆነ fiber optic ይኖረናል we just properly assign the right module. Okay, next, let us add the correct modules in power up device, right? ለምሳሌ already east ላይ ኮኔክት አድርገናል okay switch to ላይ እንግባ let us check that show IP interface ለምሳሌ brief ብንል so ቀደም additional already add የተደረገ ሞጁል አለን so this one is the new giga ethernet fiber right this is the new giga ethernet fiber that connected that led to connect to the switch 3 right ስለዚህ switch 2 ላይ ሆነን additional already before that ይሄ የለም ልክ ለምሳሌ ይሄ ሞጁልን አድ ካረግነው በኋላ you can check this one so this one is just to check that whether you are inserted or not or just add a new module የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን the show IP interface brief at this time you'll get all those existed and of course the new added one right now let us connect our device
ስለዚህ አሁን የምንፈልገውን ነገር አቺቭ አድርገናል። the right module we added and let to connect our device. Don't forget that all devices are just already power up and ready module ያለው ብለን እናስባለን። so ኢስት ላይ ሆነን we are going to connect switch 1 and we are going to use straight. ስለዚህ ከኢስት ላይ ሆነን so giga 00 and let us connect to switch 1. The switch 1 giga ethernet 01. so why we don't get any ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመጣለን። ለምንድን ነው ያላገኘው ነው ካልን ይሄን ፓወር ቼክ እናደርጋለን። so we have here straight through and from east giga 00 and of course switch 1 we need to connect this one. Next from east through straight we are going to connect our switch 4 01 and let us connect switch 4 giga ethernet 01, right? And of course east ላይ ሆነን crossover and here is port 01, here is PC1. So of course we connected those PCs, right? And let us connect PC4 and 5. So from switch 1 let us connect switch 1 port 01 and let us connect port external port 04 PC4. Okay, so of course we connected those one, and from switch 4 don't forget that from switch 4 to switch 3 so we have a crossover here, and from switch 4, right, pass ethernet, so giga ethernet 02, and let us connect to switch 3, right? This one. And next switch 3 fiber, switch 3 ላይ ሆነን through this fiber, don't forget that switch 3 fiber fast ethernet 501 sorry 51 ቀደም already connect ያደረግነው አለ ታችኛው ለሱ አይነት ተመሳሳይ የጊጋ ፓርት የሆነ እዚህ ጋር ካለው ቀደም አዲሽናል ካረግነው ጊጋ, right? And of course switch 2 ላይ ሆነን let us connect switch 2 straight. So switch to fast ethernet 01 that led to connect is PC7, right? And next 11 to PC8, and of course 21 PC9. And next we are going to connect our
switch to access point, switch to a straight 3 giga to the access point port 0, right? And of course, from the access point, sorry, from east and west, ኢስት ላይ ሆነን አይታችሁት ከሆነ ብዙ ጊዜ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ሳይድ ያለ ራውተር ማን ነው? ኢስት ነው። ሶሪ ዌስት ነው። ክላይንት ሳይድ ያለ ራውተር ደግሞ ኢስት ነው። ስለዚህ የሰርቪስ ፕሮቫይደር ኒድ ቱ ፕሮቫይድ ወይ ደግሞ ሰርቪስ ፕሮቫይደር የሆነው ራውተር ወደ እኛ ጋር ኮኔክት ያደረገው this device most of the time we call it just DCE ዳይሬክት ኮሚኒኬት ኢኩፕመንት የምንለው ነው። ይሄ ማለት ብዙ ጊዜ ክሎክ ሬቱን ኮንፊገር የምናደርግበት እና ፍሪኩዌንሲውን ማኔጅ የምናደርገው እዚህ ጋር ነው። and then this one is connected to the customer router that you call it just east ይሄኛው ምን እንለዋለን? DTE right? ስለዚህ ዲቲኢ ብዙ ጊዜ የከስተመር ኢኩዊፕመንት ነው። ዲሲኢ ብዙ ጊዜ የአይኤስፒ ፕሮቫይደር ኢኩዊፕመንት ነው። ዲሲኢ ላይ ሆነን ነው ኮንፊገር የምናደርገው ክሎክ ሬታችንን። ስለዚህ ዲሲኢ እና ዲቲኢ የሚሆነውን እንዴት ነው ቼክ የምናደርገው ካለን ሶ እዚህ ጋር ይታያችኋል ክሎክ ያለበትን ክሎክ ያለበትን ክሊክ እናደርግና የመጀመሪያውን ክሊክ የምናደርገው ዲቫይስ ዲሲኢ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት ሪሊ ክሎክ ሬቱን ኮንፊገር የምናደርግበት ቀጥሎ ደግሞ ኮኔክት የምናደርገው ዲቲኢ ይሆናል ራይት። ይሄ ደግሞ የከስተመር ራውተር ያለበት። ስለዚህ በምንድን ነው የምናውቀው ካለን ይታያቸዋል። በዛኛው ሳይድ የሰዓት ምልክት አለች። ይሄ ማለት ክሎክ ሬቱ ወይም ደግሞ ዲሲ ክሎክ ሬቱን ኮንፊገር የምናደርገው ወይ ደግሞ ዲሲኢዩ ማለት ነው። ሶ ልክ ፎከስ ሳደርግ በዛኛው ሳይድ የክሎክ ሬት ያለባት ሳይድ ዲቫይስ ዳት ኮሌጅስ ዲሲኢ ዲቫይስ ሞር ፍሪኩዌንሲው ማኔጅ የሚያደርገው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ፍሪኩዌንሲ ማኔጅ እናደርጋለን ቤዝድ ኦን ዲስ the client router or DT work on that ማለት ነው። Okay, so already now let us check the interface status on the east ላይ ሆነ ኢንተርፌስ ስታተሳችንን ቼክ እናድርግ ራይት። show IP interface brief right. so በዚህ ሰዓት we can check that which interface just up and down already እነዚህ ሁለት ኢንተርፌሶች አሉን አፕ ናቸው ራይት። and የሲሪያሉ አለ ኢስቱ ከዌስት ጋር ኮኔክት የሆነበት ራይት። and then this east ለምሳሌ ይሄንን እነዚህ መተያቸውን እንደገና ይሄኛው ኦልሬዲ ኮኔክት አድርጓል ራይት። so all those ports are just up ናቸው and of course ከላይ ያሉት ጊጋ ኢተርኔቶቹ አፕ ናቸው። ቀደም ኦልሬዲ ኮኔክት ስናደርጋቸው ማች ማድረግ አለበት። እዚህ ጋር እመጣለሁ you see that fast ethernet 01 በራውተር ሳይድ fast ethernet 011 fast ethernet 012 ስለዚህ እዚህ ጋር የምናያቸው እነዚህ ሶስቱ አፕ ናቸው። ከላይ ያሉትን ፒሲዎች ኮኔክት ያደረግንበት ኦልሬዲ ኬብልድ ነው። በዚህ ጋር ስንመጣ ጊጋ አለን 00 በዚህ በኩል ደግሞ ጊጋ 0 ሆናል። ኢሊስ ጊጋ 0 ጊጋ ታችኛው ይሄ ደግሞ ሴሪያሉ ነው። ኢስቱ ከዌስት ጋር ኮኔክት የሆነበት ሴሪያል 00 still serial 00 is just up። ስለዚህ all of the cable is correct, the output should be matched right. now connect the wireless device laptop and tablets right. ስለዚህ we are going to just
open your laptop and desktop ላይ ሄዳለሁ ዋየርለስ ላይ let us connect and refresh ለምሳሌ ከአክሰስ ፖይንቱ የሚመጣ ኤኒ ሲግናል ካለ let us check on that አውቶማቲካሊ ዲስከቨር ማድረግ ከቻለ actually yeah. And of course በተመሳሳይ ሶ ኮኔክት ማድረጉን ካየን በኋላ ብራውዘር ላይ ሄዳለሁኝ and of course I can just ping or browse www.cisco.com ሶ ሪኩዌስቱ ከዚህኛው ተነስቶ በዋየርለስ አድርጎ በዚህ ገብቶ I am finally where is Cisco server sorry Mm. So from this one we just identify so of course we just access this one the server right and of course let us just access our tablet and of course wireless 0 and we are going to enable this one and let us go to desktop and the same browse here so by tomorrow we'll just see how our request is traveled to the network and we are going to identify those frames right frame status and frame detail information www.cisco.pka So this tablet also get that Cisco web. So the other one, let us change the access method of tablet PC, right? This tablet PC access method change another. And here and wireless 0. And of course, let us change into G 3G
Now we connect it to the 3G and 4G cell tower interface. At this time we just connect and let us check እዚህ ላይ ሆነን አሁን ሪኩዌስታችን እንላክ። So our request the same here. So ሪኩዌስታችን don't forget that ከዚህ ተነስቶ በታወሩ አድርጎ ስለዚህ አውትሳይድ ሆነን አክሰስ እያደረግን ነው ማለት ነው። So there is an issue. Let us check that. So before that let us ping ለምሳሌ ሰርቨሩን ፒንግ እናድርገው እዚህ ጋር ያለውን so here is the interface and then IP address what you hear እዚህ ጋር ያለውን እስቲ ፒንግ እናድርግ እዚህ ጋር ልምጣ and command prompt so we have a connection definitely of course we have a connection, don't forget that. So the thing is just this server, right? So we have to make sure that በዚህኛው ሳይድ ያለው ወይም ደግሞ ሶሪ ይሄኛው ኦን አለመሆኑ so we have to make sure that, right? So
So final test, let us. Yeah, class already እየጨረስን ነው, right? And of course, check the connectivity of the other PCs. All PCs should have a connect to the website and each other. So you learn to the connect test in many upcoming labs. So don't forget that we'll do more exercise. ስለዚህ ከዚህ ጋር ሆነን let us check our web browsers, and of course let us just check that server. እዚህ ላይ ሆኜ let us ping. So ሰርቨራችንን ሰርቨሩ ስታርት እያደረገ ስለሆነ you may not. Okay, exactly this IP address. So start not this one is the IP, right? Sorry, this one is the right IP address. This one ከታች ያለው ነው. The first is just right. So we have an issue, right? Okay, let us ping. ለምሳሌ የራሳቸውን ጌትዌይ ፒንግ እናደርግ እዚህ ጋር. Oh, okay, they don't have IP. Okay, let us come here, service, DSP. Okay, our PC get that. So because of this ይሄኛው ከዚህኛው ማግኘት ይችላል, right? Already አግኝቷል.
እዚህ ጋር ሆነን we can access this site. So we don't have this issue. አሁንም እዚህ ጋር ብንመጣ we can just get that, right? So the same here. We can check that. ቅድም IP address ስላላገኙ ነው። So DSP already server ስላለን so don't forget that ይሄ እዚህ ጋር ያለው ሰርቨር ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ዌብ ሰርቨር ነው based on the type of service ሊስት ያደረግናቸው ሰርቨር እዚህ ጋር ብንገባ so these are the service, right? So እንደ DSP አክት ያደርጋል እንደ ዌብ ሰርቨርም አክት ያደርጋል based on this configuration and of course last well, let us check from this PC. So when it comes to this one, don't forget that ይሄኛው already connect እያደረገ ያለው of course right. So by this address let us check. So that's why we don't have any connections through that led to the internal. ስለዚህ it seems that connect ለማድረግ የሚሞክረው በዋየርለሱ ባለው ኮኔክሽን በሚመስል ሁኔታ ነው የሚሆነው። So guys, are you can continue? Any question, let me know. Let us stop here. Let us stop here. And of course, if you have a question, let me know. So my hope is very fast enough. You will just continue tomorrow. Yes, of course, we ጨርሰናል and you can